Breathe upon me, breath of God. Once again, breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands and surrender to your name, Most High, I am yielding to the Spirit. I'm walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I really adore. Jesus, I adore your holy name. Tonight in Surabaya, breathe upon me, breath of Almighty God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands and surrender to your holy name, Most High. I'm yielding to the Holy Spirit. I'm walking in your love. Makol el fetro pialba canti mantara, pielbe canti manore. Jesus I adore. Jesus I truly adore. Makol el fetro pielbe, manti cantarampuke. Jesus I adore your holy name. Makol el fetro pielbe cantima. You're Jesus. You are glorious. Preparing us your temple, please, Lord. For we are born as living stones, where you are enthroned. Oh, Master, I love you with all my heart, I really do. As you rose from death in power, mighty power, come rise within our worship. Rise upon our praise. Let the hand that saw you raise tonight, please, Lord, clothe us in your glory. Draw us by your grace. Oh, the glory of your presence. We, your temple, give you reverence. So arise and be blessed by our praise as we in your
now feels this. In Indonesia, please, oh the glory. Oh, mulianya. Lift your voices. Sing it again, all the glory. All the glory. Tuhan, Lord, kami berdoa, we pray khusus untuk pribadi, specifically for Pastor Benny. jadikan terus sebagai hamba-Mu. Use him, O God, mightily as your servant. Berkati pelayanannya. Oh Lord, bless his ministry. Berkati terus sampai Engkau datang kembali. Oh, you bless him continually until your second coming, O God. Oh, Please, please say. rapi dengan urapan yang tak terbatas. Oh God, anoint him with the unlimited anointing. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Oh Lord, bless his family. Yes, Lord. Berkati istrinya Tuhan. Oh Lord, bless his wife. Satukan kembali mereka. You will bring them into unity once again. Amen. Amen. Kami usir kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggunya. Oh Lord, we rebuke every evil power that is going to attack his and his family. Amen.
Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Name of Jesus. Mari jemaat angkat tangan semua. Let's all Berdoa dalam bahasa roh. Oh. Shikira bata kapa para la bayara la bayara la. Shikara la bayara la bayara la bayara la. Shikara la bayara la bayara la bayara. Thank you. Thank you. I want you to know Saya mau saudara untuk mengetahui, I wanted Pastor Alex to pray over me because saya mau Bapak Pendeta Alex berdoa bagi saya karena the Lord has miraculously restored my marriage. Tuhan secara dahsyat sudah merestorasi pernikahan saya. Amen. Amin. And when we were divorced, my wife and I, 2 years ago, there was a lot of pain in the family. Ketika kami mengalami perceraian 2 tahun yang lalu, begitu banyak sakit dan penderitaan dalam keluarga kami. It hurt our family. Dan itu menyakitkan keluarga kami. But God has restored us now. Tetapi Tuhan sudah memulihkan kami sekarang. And my wife and I will be remarried this year before Christmas. Dan istri saya dan saya akan kembali menikah lagi sebelum hari Natal di tahun ini. And I wanted Pastor Alex to pray a prayer of blessing over me Dan saya minta Pak Alex untuk berdoa-doa berkat atas saya. because as of this week, Karena dalam minggu ini, I have adopted you saya sudah mengadopsi engkau as my father. sebagai ayah saya. The mighty man of God here, Ini manusia, hamba Tuhan yang luar the biasa. mighty man of God. Hamba Tuhan yang dahsyat. And I'm going to thank the Lord every day for this precious man. Dan saya mau bersyukur kepada Tuhan setiap hari karena hamba Tuhan ini. And every day I'm going to pray for you and your family. Dan setiap hari saya akan berdoa bagi engkau dan keluargamu. Amen. Amin. Can we give Jesus now a big hand of praise? Bisakah kita sekarang memberikan kepada Yesus Amen. tepuk tangan yang dahsyat yang besar bagi Tuhan. Amen. Amin. You may be seated. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Tonight I want to minister on practicing the presence of the Lord. Malam hari ini saya mau melayani tentang bagaimana kita mengerjakan di dalam hadirat Tuhan. How to enter into the presence of the Lord. Bagaimana untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. I want you to turn to Psalm 42, the book of Psalms, chapter 42. Saya mau saudara membuka kitab Mazmur pasal yang ke-42. I want to help you through the scripture. Saya mau membantu saudara melalui firman Tuhan. In Psalm 42, verse 1 through verse 6, Di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. the scripture says that the heart pants after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kerinduan kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, and from the hill Mizar. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. David is describing every true Christian and our hunger for the Lord. Daud menjelaskan setiap orang Kristen yang sejati adalah orang yang selalu haus akan Tuhan. He says, as the deer pants for the water, so my soul longeth after thee. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya And he's Tuhan. crying out, he says, my soul is thirsty for God, for the living God. And he's crying out to come in the presence of the Lord. He said, when shall I come and appear before God? Dan kemudian dia berseru, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya dia berseru, bilakah aku boleh datang untuk melihat Allah, masuk dalam hadiratnya. You see, the hunger for God's presence is in every true believer. Saudaraku, rasa lapar dan haus akan Tuhan itu ada dalam setiap orang Kristen yang sejati. Hunger for God's presence is the sign of true spirituality. Rasa yang lapar akan hadirat Tuhan itu adalah tanda kekristenan yang sejati. Only true believers hunger for God's presence. Hanya orang Kristen yang sejati merindukan hadirat Tuhan. Anyone who is not hungry for God's presence is not walking with God. Orang yang tidak merindukan hadirat Tuhan itu bukan orang Kristen yang But sesungguhnya. hunger for the presence of God is the sign of true spirituality. Tetapi sungguh-sungguh rasa lapar akan hadirat Tuhan itu adalah tanda kehidupan kerohanian True kita. Christianity. Kekristenan yang sejati. So Jesus said, blessed are they that hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. Why? Because a true believer is always hungry, and that's why Jesus said, blessed are they that hunger. Oh, sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar akan dan haus akan kebenaran Tuhan, sebab mereka akan dipenuhi. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar akan Tuhan. Only the living hunger. Hanya rasa lapar yang hidup. The dead do not hunger. Orang yang mati itu nggak ada rasa lapar lagi. If you look at your physical body, as long as you're alive and healthy, you will hunger for food. Saudara lihat, kalau tubuh saudara ini sehat dan hidup, selalu tubuh saudara ini punya rasa lapar untuk makan. But not the dead. The dead do not hunger for food. Tetapi bukan orang mati, sebab orang mati tidak But punya rasa lapar akan makanan. there's another group of people that also do not hunger for food. Tetapi juga ada orang-orang yang juga tidak punya rasa lapar akan makanan. The sick. Orang yang sakit. You see, when a believer is sick, Saudara lihat, kalau orang percaya itu sakit, when there's no spiritual health in Dan- someone's life, ketika tidak ada kesehatan kerohanian di dalam the kehidupannya, first thing that dies is their hunger for God. yang pertama kali mati adalah rasa lapar akan As Tuhan. long as you are hungry, you are safe.
Selama saudara selalu lapar, engkau itu diselamatkan. And David is crying out for God out of hunger. He says, Oh, Daud selalu berseru kepada Tuhan dari rasa laparnya. like the deer, like the hart panteth after the water, so my soul longeth for Oh, you. dia berkata seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hatiku merindukan engkau. Now we have something amazing in this. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa di sini. The deer, the animal, Rusa ini, binatang ini, knows one thing. dia tahu satu hal. When it is being chased, Ketika dia dikejar, when the animal, the deer is being chased ketika rusa itu sedang dikejar, to be devoured by another animal, yang akan dimakan oleh binatang buas yang lain, it looks for water. dia mencari air. God has put it in that animal to know that the minute they find water and jump in it, their scent is lost. Pada saat itu Tuhan menciptakan satu karunia dalam binatang ini. Begitu dia menemukan air dan masuk dalam air itu, pengejarnya itu hilang. The minute the deer goes into the river or into a lake or into some water, its scent is lost. Pada saat itulah rusa yang masuk dalam air atau dalam danau atau dalam sungai, pada saat itu bau daripada rusa itu hilang. Therefore the enemy cannot pursue it. Itu sebabnya yang mengejarnya tidak bisa mengejarnya lagi. When you find the presence of God Ketika engkau mendapatkan hadirat Tuhan and you immerse your life in it, dan engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan, your scent is lost. baumu akan menjadi hilang. When you find God, Satan will not find you. Ketika engkau menemukan Tuhan, setan tidak bisa menemukan saudara. Hallelujah. Haleluya. The presence of God is our hiding place. Hadirat Tuhan itu adalah tempat persembunyian kita. You see, the enemy is always looking for our scent. Saudara lihat bahwa musuh kita itu selalu mencari bau kita. He's smelling your scent. He's Dia- looking for where are you? Where Dia are selalu you? mencium bau saudara. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau? But as long as you are in the river, Tetapi selama saudara ada di dalam sungai, as long as you are in the presence of God, selama saudara ada di dalam hadirat Tuhan, Satan will never find you. setan tidak akan pernah menemukan saudara. That's why the Bible says, Itu sebabnya Alkitab berkata, he that dwelleth in the secret place of the Most High Orang shall yang- abide under the shadow of the Almighty. orang yang diam di dalam naungan tudungan Tuhan yang Maha Kuasa akan duduk di dalam pelindungan Tuhan. Now David says that he went with the crowd into the house of God. Daud berkata bersama dengan kepadatan orang datang ke dalam rumah Tuhan. In verse 4 he says, when I remember these things, I pour my soul out. I had gone with the multitude. I went with them to the house of God. And there was praise and there was joy. But he was empty, you see. Jadi Daud berkata, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, yaitu ada puji-pujian, ada sorak-sorai. Because he still says, why are you cast down, O my soul? Tetapi dia masih merasa kosong, sebab dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai It's jiwaku. like many Christians that go to church every Sunday and they rejoice and they clap and they dance, but they are empty on the inside. Itu sama seperti kebanyakan orang Kristen yang datang ke rumah Tuhan. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita, mereka bertepuk tangan dan menari, tetapi ada kekosongan Their di dalam jiwanya. soul is cast down. Oh, jiwa mereka tertekan. Their soul is quiet. Oh, jiwa mereka kosong. There's no communion with the Lord. Sebab tidak ada satu komunion atau fellowship dengan Tuhan. But look what he says now. Tetapi lihat apa yang dia katakan. He says in verse 6, oh my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan and of the Harmonites. Oh, jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon dan gunung Misa. Jordan represents the presence of the Lord. Sungai Yordan itu melambangkan hadirat Tuhan. Mount Hermon represents the presence of the Lord. Gunung Hermon itu melambangkan hadirat daripada Because Tuhan. Mount Hermon is where the snow gathers in winter and it melts and
comes down to Jordan River. That's the presence of God. Sebab Gunung Hermon itu di mana ada salju dan salju itu meleleh menjadi sungai dan itu melambangkan hadirat daripada Tuhan. The Bible says it is there that the Lord will command His blessings. Dan Tuhan berkata pada harinya Tuhan akan memerintahkan How berkatnya. pleasant it is for brethren to dwell together. It is like the oil that drops down from Aaron's head to his garment. For there the Lord commands His blessings, the Bible says. Oh, betapa indahnya kalau orang itu hidup rukun bersama, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. And the Bible connects it to Mount Hermon in that Psalm too. Dan berkat Tuhan itu datang dari Gunung Hermon. Because Mount Hermon speaks of where the origin of God's presence comes from. Sebab Gunung Hermon itu adalah asalnya daripada hadirat Tuhan. David is remembering his beginnings, how God visited his life in the early days. Jadi Daud mengingat kehidupannya pada mulanya ketika Tuhan menjamahnya pada saat dia muda. Like you and I remember the days of old when God touched our life when we were young, when we were filled with the Holy Spirit and met Jesus as Savior. Sama seperti ketika kita ini semua kita melihat ke belakang pada saat kita muda, kita melihat bagaimana Tuhan menjamah kita dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. But now David discovers something amazing. He says Tetapi Daud sekarang menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. in verse 7, he says, deep calls unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. And then verse 8 says, yet the Lord will command His loving kindness in the daytime. In the night His song shall be with me and my prayer unto the God of my life. Dan ayat yang ketujuh, samudera raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. He's telling us where the presence of God is found. Dia menceritakan kepada kita di manakah Allah akan ditemukan. It is found in that silent place, in that quiet place, in that place of depth. Itu ditemukan di dalam tempat yang sangat tenang, tempat yang sangat diam, di tempat yang dalam. In that place of communion. Di dalam satu tempat komunion. I'm going to show you something. bersekutu. I'm going to show. Saya mau menunjukkan kepada saudara Can I sesuatu. get a chair? Just one of those chairs, gentlemen. Bisa nggak saya pinjam Kurt, kursi? give me a chair. Ya. And very gently he that dwelleth in the secret place. Psalm 991. Mazmur Yeah, my 90. hiding place. Tempat Put the chair over there, Kurt. taruh kursinya di sana. Facing me. When you and I enter the presence of God, Ketika saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, we have to follow a roadmap. kita harus mengikuti satu peta. Just that. This is the Holy of Holies right here. Ini adalah tempat maha kudus di sini. This is the holy place. Ini adalah tempat kudus. This is the outer court. Ini pelataran. When Moses built his tabernacle, Ketika Musa membangun tabernakelnya, he built it in 3 sections. dia membangunnya dalam 3 bagian. The first was what is called the outer court, Bagian yang pertama disebut pelataran, where was a gate, di mana ada pintu gerbang which represents Jesus and his 4 offices. yang melambangkan Yesus dan 4 pelayanannya. And then there stood the altar of sacrifice, Kemudian ada mesbah korban bakaran, where the animals were killed and their blood was offered before God. di mana binatang itu dibunuh dan darahnya dipersembahkan kepada And Tuhan. then there stood a big, what looked like cup and saucer called the laver, Dan kemudian di situ ada mesbah basuhan filled with water. yang dipenuhi dengan air. In that area, Di dalam daerah itu, the people could enter in, orang-orang bisa masuk ke dalam daerah and they itu. brought their animals and their sacrificial offerings to God. Dan mereka membawa binatang korban bakaran itu kepada Tuhan, persembahan. But they could go no further. Tetapi mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Then there was the holy place, Dan kemudian ada tempat yang kudus, which was the first part of the tent
adalah bagian yang pertama dari tenda atau kemah the itu. first section of the tent called the tabernacle of witness. Bagian yang pertama adalah kemah pertemuan atau kemah As, kesaksian. as you would walk in, Ketika engkau masuk ke sana, yeah, straight ahead of you, you saw the altar of incense. di depan engkau akan melihat mesbah dupa, To your left, you saw the lampstand. dan di sebelah kiri engkau akan melihat pelita. To your right, you saw the table of showbread. Di sebelah kanan engkau akan melihat meja roti pertunjukan. God commanded Moses Tuhan memerintahkan kepada Musa that he would take 12 loaves of bread and place them upon an altar. bahwa dia harus mengambil 12 pasang roti dan ditaruh di dalam satu mesbah. It was called the bread of witness. Itu disebut roti kesaksian. And then to the left was the lampstand. Di sebelah kiri itu adalah pelita, And right in front of the veil stood the altar of dan incense. di depan daripada tirai itu ada mesbah dupa. But as you crossed, and only the high priest could, as the high priest could crossed once a year into the Holy of Holies, Dan hanya imam besar saja yang bisa masuk satu kali dalam satu tahun untuk masuk tempat ruang maha kudus. there was the Ark of the Covenant, Di situ ada tabut perjanjian which speaks of the glory of God. yang di situ berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Now, how do we enter? Oh, bagaimana kita masuk? We as believers begin Kita sebagai orang percaya kita mulai in the outer court. di dalam pelataran. And prayer Dan doa has 3 words. ada 3 langkah. Jesus said, Yesus berkata, ask, minta, seek, cari, knock. ketuk. We ask Kita minta in the outer court. di dalam pelataran, We seek kita mencari in the holy di place. tempat yang kudus, And we knock dan kita mengetuk in the Holy of Holies. di dalam tempat maha kudus. What does that mean? Apa itu artinya? I'll explain. Saya menjelaskan. We come first into the outer court, Kita masuk pertama di dalam pelataran, and Paul the Apostle wrote and said, dan let Rasul Paulus berkata, your requests be made known. biarlah engkau menaikkan permohonanmu kepada Tuhan. This is where we come to God Disinilah kita datang kepada and Tuhan, we pray, dan kita berdoa, and we know what we're going to ask for, dan kita tahu apa yang kita mau minta, our needs, kebutuhan our kita, family's needs, kebutuhan keluarga, our healing, kebutuhan our kesembuhan, deliverance, pembebasan, the salvation of our families. keselamatan bagi anggota keluarga. And we could spend half an hour here, Dan kita bisa meluangkan 30 menit di sini, maybe a little longer. mungkin bisa lebih panjang. But what we don't know is Tetapi apa yang kita tidak tahu adalah the longer we stay, kalau terlalu lama kita menunggu di sini, the closer we're getting. kita akan menjadi lebih dekat. So we've been praying for 15 minutes. Jadi kita sudah berdoa selama 15 menit. What we have not realized is we have gotten a little closer and closer Apa and yang closer tidak kita sadari, kita itu semakin dekat, dan semakin dekat to where the presence of God is. kepada hadirat Tuhan itu. We still cannot experience the presence of God in the outer court. Kita masih belum bisa mengalami hadirat Tuhan di In pelataran. fact, in the outer court, the enemy attacks our mind. Bahkan di pelataran itu musuh bisa menyerang pikiran In the outer kita. court, we have to fight our bodies. Di dalam pelataran ini kita harus bergumul dengan tubuh kita. Paul the Apostle wrote in 1 Corinthians 9:27, he said, I put my body under subjection here, lest after I have preached to others, I be a castaway. So this is the place where we have to subdue the flesh. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27 bahwa dia menaruh dagingnya, dia meletakkan dagingnya di bawah otoritas daripada Tuhan. And this is where the flesh fights us. Ini disinilah tempatnya di mana daging This itu is melawan where kita. our minds fight us. Disinilah di mana pikiran kita melawan kita. A battle rages in our mind. Oh, ada peperangan di dalam pikiran kita. Because the mind is the battlefield. Karena pikiran ini adalah tempat peperangan, medan peperangan. Paul the Apostle wrote, he said, Rasul Paulus menulis, for the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty through God to the pulling down of strongholds. sebab senjata yang diberikan kepada kita adalah senjata karunia Tuhan untuk merobohkan setiap benteng-benteng musuh. Well, where are those strongholds? Di manakah benteng-benteng musuh? He says the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty through God
to the pulling down of strongholds. And then he said, casting down imaginations, that's in the mind, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God in the mind, and bringing into captivity every thought which is in the mind to the obedience of Christ. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa senjata peperangan kita bukan senjata duniawi, melainkan senjata daripada karunia Tuhan yang dipelengkapi dengan kuasa untuk merobohkan setiap benteng-benteng dari musuh. Dan benteng... sorry, It's okay. Very long. It's okay. Yeah. He's doing good, huh? Okay. Sorry. It's okay, it's okay. The weapons of our warfare are not carnal. Senjata peperangan kita itu bukan duniawi. They are mighty through God to the pulling down of strongholds. Dia sangat berkuasa dari Tuhan untuk merobohkan setiap benteng-benteng musuh. But where are the strongholds? Tetapi di manakah benteng itu? The Bible tells us they're in the mind. Alkitab berkata ada di pikiran It kita. says casting down imaginations. Alkitab berkata kita harus meletakkan pikiran kita That's dan in the mind. imajinasi kita, In the yaitu mind, pikiran. yeah. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Jadi setiap rahasia yang bertentangan dengan pengetahuan akan Tuhan, Which is again in the mind. yang yaitu sekali lagi ada di dalam pikiran kita. And bringing into captivity every thought. Dan itu akan dibawa di dalam kuasa Tuhan, Which is in the mind. yaitu pikiran kita To ini, the obedience of Christ. untuk di dalam ketaatan kepada Kristus. So the strongholds that we Jadi fight benteng yang kita perangi are in the mind. adalah di dalam pikiran kita ini. This is where we fight those battles. Disinilah kita berperang peperangan itu. In the first world of prayer. Di dalam doa kita yang pertama. When you come to God Ketika engkau datang kepada and you Tuhan begin to pray, dan engkau mulai berdoa, you ask Him to forgive your sin engkau meminta Tuhan untuk mengampuni and dosamu, to save your loved ones untuk and menyelamatkan orang yang kau cintai, meet your untuk needs. memenuhi kebutuhanmu. Well, the enemy fights you. Oh, musuh itu menyerang engkau. Your mind fights you. Pikiranmu menyerang engkau. Your emotions fight you. Perasaanmu menyerang engkau. Your body fights you. Tubuhmu menyerang engkau juga. This is where you get hungry, you get tired, you get worn out. Disinilah engkau merasa lapar, engkau mulai capek, engkau mulai mau menyerah. This is where the devil attacks you. Disinilah di mana iblis menyerang engkau. And this is where you repeat yourself. Disinilah di mana engkau mengulangi dirimu. The first world of prayer is that world of repetition. Dunia doa yang pertama adalah pengulangan. But you see, the longer you stay, Tetapi saudara lihat, semakin lama engkau diam di sini, the closer you get. semakin dekat engkau. So now here we're very close Sekarang kita ini sudah dekat to the second world of prayer, dalam bagian doa yang kedua, and we've been here dan kita sudah ada di sini for 1 hour. sudah 1 jam. From here to here is 1 hour. Dari sana sampai ke sini itu 1 jam. Most Christians Kebanyakan at kekristenan this point sampai poin ini say amen, berkata amin. and I'm done. Dan aku sudah selesai. They haven't even started yet. Mereka bahkan belum mulai. They haven't met God yet. Mereka belum ketemu Tuhan. All they've done is make requests, Apa yang mereka lakukan hanya minta permohonan saja. but no answer came. Tetapi belum ada jawaban yang datang. No change came. Belum ada perubahan yang No datang. presence of God was experienced. Oh, belum ada hadirat Tuhan yang dialami. Now, if they go back to prayer Kalau mereka kembali ke doa, the next day besoknya, or an hour later, atau 1 jam Or even- setelah itu, 10 minutes later, atau 10 menit setelah itu, they go right to the beginning. mereka mulai lagi dari awal. They've just wasted a whole hour. Mereka buang waktu yang begitu lama. But if they stay, Tetapi kalau mereka tetap tinggal di sana, there comes a place akan masuk dalam satu tempat where there is a breakthrough, di mana tempat terobosan itu. where suddenly their spirit awakens. Tiba-tiba roh mereka dibangkitkan. The Bible talks about that in Isaiah, Alkitab menjelaskan itu di dalam kitab Yesaya. in Isaiah 26. Yesaya pasal 26, In Isaiah 26, beginning at verse 8, mulai dari ayat yang ke-8, it says, Yea, in the way of thy judgments, O Lord, have we waited for thee. The desire of our soul is to thy name and to the remembrance of thee. But watch, it says,
With my soul have I desired thee. Di ayat yang ke-8, ya Tuhan kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau. Now watch this. Nah, perhatikan ini. In the outer court, Di dalam pelataran, the flesh is active. daging itu aktif, The mind is active. pikiran itu aktif. We pray out of knowing what we need. Kita itu berdoa karena kita tahu apa yang We- kita butuhkan. We have a prayer list. Kita ada daftarnya. But when we enter into the holy place, Tapi ketika kita masuk dalam ruangan kudus, our soul comes alive. oh, jiwa kita menjadi hidup. It says, with my soul have I desired thee. Oh, dikatakan dengan segenap jiwaku aku merindukan Engkau. This is where waiting on God begins, right here. Inilah di mana kita menantikan Tuhan di sini. The Bible says, my soul doth wait. Alkitab berkata jiwaku menanti-nantikan Isaiah Engkau. 40 says, wait upon the Lord. Yesaya 40 berkata nanti-nantikanlah Tuhan. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. This is where Inilah di mana our heavenly language becomes alive. bahasa sorgawi kita menjadi hidup. I want to show you. Aku mau tunjukkan kepada Engkau. When I pray, Ketika saya berdoa, I put worship music on. saya pasang musik penyembahan. Let the Son of God enfold you, please. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. You got it. So I start praying, Jadi saya mulai berdoa and the worship is playing, dan kemudian penyembahan itu dinyanyikan. but I'm still struggling. Tetapi saya masih I'm bergumul. fighting my mind. Oh, saya masih memerangi pikiranku. I'm fighting the voice of the devil. Aku memerangi suara daripada iblis. I'm fighting the distractions. Oh, aku memerangi pengalian. The phone rings. Oh, telepon bunyi. My children call me. Oh, anakku telepon saya. I'm distracted. Oh, aku menjadi tidak konsentrasi. And I'm struggling to get into the presence of Dan God. aku bergumul untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. So I unplug the phone. Oh, saya mulai copot telepon itu. I shut Matikan my cell telepon. phone off. Saya matikan handphone saya. I lock myself in a room. Saya mulai kunci pintu I'm saya. alone. Saya sendirian di kamar. Now there's honor. There's honor. I'm honoring God by being alone, you see. Dan saya menghormati Tuhan dengan saya sendirian. And for about an hour, Dan ketika 1 jam sudah lewat, I've been praying, but I've been in the outer court. tetapi saya masih ada di dalam pelataran. All I've done is repeat myself, repeat myself, repeat myself. Apa yang saya kerjakan hanyalah saya mengulangi saya sendiri. But now I come to that holy place. Tetapi sekarang saya masuk di dalam ruangan kudus itu. You are Jesus, all glorious. Yeah. So now as I enter Jadi into sekarang ketika saya the mulai masuk holy place, tempat kudus, my mind gets illuminated, pikiran saya mulai diterangi, my soul gets fed by the bread. jiwa saya mulai diberi makan oleh roti itu. Out there, Saudara lihat di luar there sana, was sacrifice, ada korban, there was cleansing. ada pembersihan. I did that. Saya sudah melewati itu. But now in the holy place, there's illumination, Tetapi sekarang di dalam ruangan kudus itu ada where, terang, where suddenly, di mana tiba-tiba without me realizing it, tanpa saya menyadarinya, I am quickened in my mind, saya dibangkitkan dalam pikiran saya. and suddenly, Dan tiba-tiba, without me knowing, tanpa saya sadari, I start doing this. saya mulai melakukan ini. And now, Dan sekarang,
Makorate papalfabia. Pielbe, pielbe, kanti manta. Suddenly I begin to pray in tongues. Tiba-tiba saya mulai berdoa di dalam roh. I'm no longer repeating myself. Saya tidak lagi mengulangi diri saya. But why Tetapi mengapa? do we do this? Mengapa kita melakukan ini? How many have experienced that? Berapa banyak yang mengalami ini? Why? Mengapa saudara mengalami? Because the Holy Spirit now Karena Roh Kudus itu sekarang is quickening our body. mulai menguasai tubuh kita. We begin to feel almost lightheaded, Kita mulai merasa ringan and our tongue, dan lidah kita, our heavenly tongue, bahasa surgawi kita becomes more precise. menjadi lebih tajam, Our lebih our tepat. words become specific, Kata-kata kita mulai menjadi spesifik and suddenly dan tiba-tiba everything in us semua yang ada di dalam diri kita ini cries out, mulai berseru, Jesus, 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 Yesus, Jesus, Yesus. Jesus. Seeking begins. Mulai mencari. How many understand that? Berapa banyak yang saudara mengerti Put your ini? hands up high. Angkat tangan saudara tinggi. We asked for our requests in Kita the outer court, Kita meminta satu permohonan di and pelataran. Jesus said, now we seek. Dan sekarang Yesus berkata kita mencari. We seek Him. Kita mencari dia. But you see, ladies and gentlemen, Tetapi saudara lihat di sini saudara-saudari. we haven't yet experienced Kita masih belum mengalami the Holy of Holies. tempat ruang yang maha suci. And as we get real close, Dan ketika kita sudah hampir dekat sekali. we get quieter Kita mulai menjadi lebih diam. and Lebih tenang. quieter. Dan lebih And tenang. we begin to experience Dan kita mulai menikmati, mengalami divine silence. keheningan ilahi. And now we begin hearing. Dan sekarang kita mulai mendengar. Can you hear the sound of heaven? Apakah saudara bisa mendengar suara surga? Like the sound Suara of many waters. banyak sekali air. And worship starts to arise from our spirit. Dan kemudian penyembahan itu mulai keluar And by dari roh ourselves, kita. and by ourselves, Dan ketika kita sendirian, the presence of God begins to take over. oh hadirat Tuhan mulai mengambil alih. And suddenly the tears are flowing. Dan kemudian tiba-tiba air mata itu mulai menetes. And out of our hearts, Dan mulai keluar dalam Kudus, hati kita. Kudus, Kudus, La Tuhan. We start worshiping. Kita mulai menyembah. And what happens here Dan apa yang terjadi di sini is quietness. adalah satu keheningan. That's what David meant Itu yang Daud artikan by deep calling unto deep. dari samudra memanggil kepada samudra And atau then he made this, kedalaman kepada kedalaman. then he made this amazing statement. Dan dia membuat pernyataan yang luar biasa He ini. said, deep calls unto deep, Dia renew their strength. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. And something remarkable happens at this moment. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi pada saat ini. We begin to experience what Paul talked about in Philippians Kita mulai mengalami apa yang Rasul Paulus ceritakan di dalam kitab Filipi. when he wrote, Ketika dia menulis. listen, this is Nah, awesome. dengarkan ini luar biasa. This is awesome. Ini dahsyat. This is where we begin to experience the sufferings of Jesus. Disinilah dimana kita mulai mengalami penderitaan dari Kristus. Because this is what he wrote. He said, Sebab inilah yang dia tulis. Dia berkata, yeah. He said that I may know him, verse 10, that I may know him and the power of his resurrection supaya aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. and the fellowship of his sufferings. Dan persekutuan dalam penderitaannya. The fellowship of his suffering. Persekutuan di dalam penderitaannya. Pastor Alex, this is where we are transformed.
Pendeta Alex, inilah di mana kita ditransfigurasikan. The fellowship of his suffering means we begin to experience the very sufferings of the Messiah. We begin to identify with him, like Mother Basilia Schlink of Germany that started the Sisterhood of Mary. She taught about the sufferings of the Messiah. Dan disinilah di mana kita diidentifikasikan dengan penderitaan Kristus. Seperti hamba Tuhan itu berkata kita There was a mengalami great woman of Great God woman. named Basilia Schlink. Basalia Sling. Yeah, Seorang wanita yang dahsyat sekali. she lived in the presence of God. Dia hidup di dalam hadirat Tuhan. And she taught about the sufferings of Christ Dia mengajarkan tentang penderitaan and daripada how Kristus. we can share in them. Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan Paul dengannya. talked about that in Galatians when Paulus menuliskannya di dalam kitab when he Galatia. was fighting the Judaizers who were teaching legalism in the church. Karena pada waktu itu dia sedang melawan orang-orang Yudea yang mengajarkan And legalisme. basically he said, I want to be left alone because I carry in my body the sufferings of the Messiah, Christ. Dia berkata bahwa aku mau sendirian sebab di dalam tubuhku ini aku membawa penderitaan daripada Mesias. Jean Guyon talks about that in her books. Jim Gion menuliskannya dalam bukunya. One of the greatest women that ever lived. Seorang wanita yang dahsyat yang pernah hidup. Catherine Kuhlman talks about the sufferings of Jesus. Catherine Kuhlman juga menceritakan tentang penderitaan daripada Kristus. He is still the man of sorrows. Dia masih menjadi manusia yang We menderita. need to love him, Kita harus mencintai comfort dia. him, Kita menghiburnya to adore him. untuk merindukannya. Lift your hands and whisper his precious name. Angkat tangan saudara dan mulai berbisik namanya yang berharga. Yesus. Oh, let the Son of God enfold you right now. Biarlah Yesus Let the Son of God enfold you with his Spirit and his love. Let him fill your hearts and satisfy your souls. Oh, let him have the things that hold you, and his Spirit, like a dove, will descend upon your hearts and make you whole. Oh, let the Son of God enfold you with his Spirit and his love. dengan kasihnya dan rohnya Let him fill your hearts dan memenuhi hatimu and satisfy your soul. dan memuaskan jiwamu. Oh, let him have the things that hold you, Sebab dia memegang and his engkau Spirit, like a dan dove, rohnya turun seperti burung will merpati descend upon your life yang akan turun and kepada make you kehidupanmu whole. dan yang menyembuhkan engkau. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Everyone standing, please. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Oh Jesus, oh Jesus. Mike Gregory, come and fill your land. Jesus, oh Jesus,
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your hearts and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold and have you, and then the Spirit, Holy Spirit, like a dove, will descend upon your life, make you whole. Listen to this, listen to this. Oh, let the Son of God Biarlah anak Tuhan, anak Allah yang hidup, enfold you menggendong engkau with His Spirit and His love. dengan rohnya dan dengan kasihnya, Let Him fill your hearts dan memenuhi hatimu and satisfy your soul. dan memuaskan jiwamu. Please let Him have those things that hold and have you, Biarlah Tuhan bisa memiliki engkau seutuhnya and His Spirit, dan His Holy Spirit, rohnya yang kudus like a dove, yang seperti merpati will descend akan turun upon your life, atas hidupmu make you whole. dan menyembuhkanmu. Oh, how I remember those wonderful days in my lifetime Oh, aku mengingat satu hari di dalam when I kehidupanku surrendered to the Lord ketika aku berserah kepada Tuhan and I gave Him all my bondage dan aku memberikan seluruh and my tubuhku pain. dan hidupku. I gave Him all the things that have me, Semua yang aku miliki aku serahkan kepadanya. and His Spirit like a dove Dan rohnya yang seperti merpati filled my heart memenuhi hatiku and satisfied my soul. dan memuaskan jiwaku. Tonight, Lord, Malam hari ini Tuhan, Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Sing it, gentlemen. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Just a whisper now, I beg of you. sekarang dengan bergumam, Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Come and fill your lamp. Jesus. Oh Jesus. Come and fill your lamps, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy. Tell him, lift your hands and tell him. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure
in worshiping. In Indonesia now, sing it please in Indonesia. Lift your hands and tell him. Hallelujah. Just a soft whisper now. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and worship Him. Angkat suaramu dan sembah Dia. Lift your hands and worship Him. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. There's miracles happening here. Ada Pastor mujizat Agus. terjadi di sini, Pak. Hallelujah. Malba molal fetrop yalba kanti manturuku. Lift your hands, receive your miracle right now. Angkat tanganmu dan sekarang terima mujizatmu. Hallelujah. Ora bada syara bada. Ora bada syara bada. Lift your hands, receive your healing, receive your healing. Angkatlah tanganmu dan terimalah kesembuhanmu, receive your miracle. kesembuhanmu. Terimalah mujizatmu. There's miracles happening everywhere here. Ada mujizat yang terjadi di mana-mana di sini. Ora bada syara bada bada bada. It's happening everywhere here. Sedang terjadi sekarang ini di mana-mana. God's mighty power is everywhere here. Sebab kuasa Tuhan yang dahsyat ada di sini. Mago dal fe, pielbe, kanti mantarame. Hallelujah. Hallelujah. Ora bada syara bada. I want every one of you. Saya mau setiap daripada saudara. If you're sick in body, Kalau saudara ada sakit di tubuhmu, place your hand on your sickness now. sekarang taruh tanganmu di bagian yang sakit sekarang. When I pray for you, Ketika saya berdoa bagi saudara, God is going to heal your body. Tuhan akan menyembuhkan tubuhmu. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, heal your people. sembuhkan umatmu. Heal your people. Sembuhkan umatmu. Heal your people. Sembuhkan umatmu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus.
sickness. Aku usir semua sakit penyakit. I rebuke every disease. Aku patahkan setiap penyakit. I rebuke every spirit of infirmity. Aku patahkan setiap penyakit kelemahan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Heal your people. Sembuhkan umatmu. Heal your people. Sembuhkan umatmu. Heal your dear people. Sembuhkan umat kesayanganmu. Many of you are feeling the power of God. Oh, saudara-saudara orang percaya kepada Tuhan. Some of you feel like electricity on your body. Sebagian saudara merasakan tenaga listrik di tubuhmu. Some feel like fire, like heat on your body. Beberapa mulai merasakan api dan mulai panas dalam tubuhmu. Right now, begin to do what you were not able to do. Sekarang mulailah lakukan Begin to do what you could hal-hal not do yang saudara tidak pernah before. bisa lakukan sebelumnya. Move that body, you'll find the pain is gone, the pain is gone, the pain is Mulai gone. gerakkanlah tubuhmu yang sakit-sakit itu akan hilang. Mulai gerakan dan sakit itu akan hilang. Those with asthma, breathe, you'll feel it's gone, 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 gone. Sekarang yang sakit asma mulai bernafas. Sakit itu hilang, 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 hilang. There's somebody here with a crippled left leg, the Lord just healed that leg. Oh, di sini ada seorang yang kaki kirinya itu sakit dan Tuhan menyembuhkannya sekarang. The Lord has just healed somebody's left leg. Tuhan sedang menyembuhkan kaki kiri saudara. You used to drag your leg. Saudara biasanya harus menyeret kakimu kalau engkau berjalan. God has restored life in that leg. Tuhan sedang memulihkan kehidupan di dalam kaki itu. There's somebody blind in the right eye just been healed completely. Ada yang buta, matanya di sebelah kanan baru saja disembuhkan. Skin cancer has just been healed to my left. Yang di sebelah kiri saya ada yang penyakit kanker kulit disembuhkan. People of God, lift your hands, receive, lift your hands, Mari umat lift your Tuhan, hands, angkat lift your tangan hands, saudara, lift your hands, angkat tangan receive it, saudara. receive it, receive it, Terimalah, receive your healing. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu. Come out of that wheelchair. Malam hari ini, Come out of that sickness. keluarlah dari sakit penyakitmu. Come out of that disease. Mulailah engkau bangkit dari penyakitmu. Come out of that disease. Come out of that wheelchair. Engkau Come akan- out of that wheelchair. Engkau Come mulai out bangkit, of that bangun wheelchair dari in kursi Jesus' rodamu. name. Engkau mulai jalan dari kursi rodamu. Come Dalam out of nama that Yesus. disease. Mulailah engkau keluar sembuh dari sakitmu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Many of you feel like fire on your body. Banyak di antara saudara merasakan api dalam tubuhmu. Many of you feel like electricity on your body. Banyak yang merasakan ada seperti tenaga listrik dalam tubuhmu. If God is healing you and you know it, Kalau Tuhan sudah menyembuhkan saudara dan saudara tahu akan hal itu. if God is healing you and you know it, Dan kalau saudara Tuhan sudah menyembuhkan engkau dan engkau tahu akan hal itu. come out of your seat right now Mulailah keluar dari kursimu sekarang. and line up to the left of the platform. Dan mulai baris di sebelah kiri daripada mimbar ini. Do it now, quickly. Lakukan ini sekarang dengan cepat. If you felt that heat, Kalau saudara merasakan panas itu. if you felt the power of God, Kalau engkau merasakan kuasa dari Tuhan. and you know God is healing you, Dan engkau tahu Tuhan sudah menyembuhkan engkau. or God has healed you, Dan Tuhan sudah menyembuhkan engkau. come out of your seat now. Mulai keluar dari bangku saudara. Line up to my left over here. Mulai baris di sebelah kiri saya, di depan sebelah kiri saya. Everyone else lift your hands and pray in the Holy Ghost. Sekarang yang lain mulai angkat tangan dan berdoa di dalam Roh Kudus. Lift your hands, pray in the Holy Ghost right now. Come on. Angkat tangan saudara dan mulai berdoa di dalam Roh Kudus. Quickly, 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 quickly. If God is healing you, Kalau Tuhan sudah menyembuhkan engkau, come out of your seats. mulailah keluar dari kursimu. Line up to the left over here quickly. Mulai baris di sebelah kiri, di sebelah Quickly, kiri. quickly, quickly. Dengan cepat. Do not wait in your seat, otherwise you could lose your healing. Jangan tunggu, kalau enggak engkau akan kehilangan kesembuhan itu.
If God has healed you, Kalau Tuhan sudah menyembuhkan engkau, quickly come out of your seats. dengan cepat keluar dari bangku saudara. Line up over here to the left. Mulai berbaris di sebelah kiri. Everybody pray in the Holy Ghost. Semuanya yang lain berdoa di dalam Roh Kudus. Lift your hands and pray in the Holy Ghost Mulai right angkat now. tangan saudara dan mulai berdoa di dalam Roh Kudus. Pray in the Holy Ghost right now. Pray in the Berdoa di Holy dalam Ghost Roh right now. Kudus sekarang. If God is healing you, Kalau Tuhan sudah menyembuhkan engkau, somebody is being healed of stomach cancer right now here. seseorang baru saja disembuhkan dari kanker di perutnya sekarang. Everybody right now. Semuanya ini sekarang. Lift your hands and pray in the Holy Ghost. Angkat tangan saudara dan berdoa di dalam roh. Out loud. Dengan kuat. Somebody's hip has just been healed here. Oh, ada yang pinggangnya di sebelah kiri baru saja disembuhkan. A tumor on someone's chest has just disappeared. Ada tumor yang ada di dada seseorang baru saja hilang. There's cancer in the bone. Somebody with cancer in the bone is just been Ada healed. kanker di tulangmu baru saja engkau disembuhkan. A heart condition has also been healed. Oh, ada juga yang sakit jantung engkau disembuhkan. Somebody's neck has just been healed from an injury. Lehermu yang karena kecelakaan baru saja disembuhkan. Somebody with arthritis has just been healed very, Seseorang yang very sakit powerfully. rematik engkau baru saja disembuhkan dengan kuasa. But there's a lot of people, Dan ada banyak sekali orang a lot of you, dan banyak sekali di antara saudara. you feel the power of God on you right now. Engkau merasakan kuasa Tuhan di dalammu sekarang. Some of you felt like heat. Beberapa di antara saudara merasakan panas. Some of you felt like electricity. Beberapa saudara merasakan tenaga listrik. If God has healed you and God has touched you, Kalau Tuhan sudah menyembuhkan engkau dan menjamah engkau, don't wait for me to call out the healing. jangan tunggu saya untuk memanggil kesembuhan itu. Just quickly go line up over here. Dan kemudian cepat saudaraku berbaris di depan sebelah Quickly, kiri. do it quickly. Lakukan ini dengan cepat, lakukan dengan What's cepat. happened to the man there? Apa yang terjadi di pria itu? What's happened? Mr. Benny, this gentleman came Pak in Benny, tonight pria in ini datang terrible malam pain hari ini dalam because of keadaan yang cancer sakit in his karena body. kanker Tonight, di all dalam of the tubuhnya. pain has gone from his body. Hari ini semua sakit penyakit hilang dari tubuhnya. You had cancer? Apakah Bapak ada kanker? Iya. Yes. Tell the people. Beritahu. Kanker saya 6 bulan. My Ya saat cancer ini is in the past 6 months. berasa enak. Now I feel Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan I'm saya. already healed. Thanks. Jesus. Oh, Jesus. Where was the pain, brother? Di mana sakitnya, saudara? Here. Okay, stand over here. Come. I'm going to squeeze your stomach. Saya akan menekan perutmu. Tell me if you feel any pain. Katakan kalau engkau merasa sakit. Okay. Any pain? Engkau merasa Enggak. sakit? Enggak. No. Enggak, Any pain? Pain. Give the Lord a mighty hand of Oh, praise. berikan tepuk tangan yang meriah kepada Thanks. Tuhan. Haleluya. He's here right now. We don't need to wait. That's marvelous. We don't need to beg. He's passing out gifts for you to receive. Is somebody with you here? Who's with you? Ada saudara atau teman keluarga yang datang bersama dengan Bapak? istri saya. My wife. Where's his wife? Mana istrinya? Come. Lord, we praise. Kami memuji. Lord, we praise. Are you so happy for your husband? Apakah kau bahagia untuk suamimu? How long has he suffered? Berapa lama suamimu sudah menderita ini? 6 bulan 6 months. sudah 6 bulan. You test him. Ibu coba tes dan pegang tangan. Come on, people. Oh, mari sudah tepuk tangan.
God has healed you, my brother. Tuhan sudah menyembuhkan kau, saudaraku. The cancer will never come back. Kanker itu tidak akan pernah kembali lagi. Hallelujah. Haleluya. Saudara dipersilahkan untuk duduk. What happened to the man, Pastor Neville? Benny, Apa this yang is a terjadi? wonderful miracle. Tell me. This man Pak has Benny. been struggling with lymphatic cancer. Dear God. Came in a wheelchair tonight. Where's his with wheelchair? His niece. Where's the wheelchair? Where's your wheelchair? It's Mana back kursi there. He rodanya? left Bring it, back bring it there. up. Somebody go get the wheelchair. Tolong dibawa ke kursi rodanya. Bapak ini datang. Where's your wheelchair? Where did you leave it? Huh? Ya, somebody is going to pick it up. Bring the wheelchair up here. Tolong dibawa kursi rodanya ke tempat ini. What happened to him? Apa yang terjadi dalam dirinya? He had severe lymphatic cancer. Dia ada His- kanker yang It had affected his spine yang and keras his sekali, bones. yang mempengaruhi He was tulangnya unable to walk. dan In a punggungnya. wheelchair. Dia tidak and the bisa power of God berjalan. Bring it up, bring it Dia up. datang ke gereja ini dengan kursi roda. Bring up that wheelchair. Open it up. Bring it here. That's your wheelchair. Itu kursi roda Bapak? Ya. That's your wheelchair. Itu kursi roda You were Bapak. in the wheelchair. Engkau ada di kursi roda. Start walking, brother. Mulailah engkau berjalan, Bapak. Come on. Ya. Mulai berjalan. Come on. Mulai berjalan. And he had spinal cancer. Is that what you said? Lymphatic and in his spine. Huh? You tell him. He has a multiple myeloma. You tell the people. Ya, ini Bapak ini menderita multiple myeloma. Dia datang, dia tidak bisa jalan, dia dengan kursi roda, tetapi Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Haleluya. And the pain is gone? Sakitnya sudah hilang. Huh? Udah hilang. It is gone. Okay, brother, watch. Come on. Yeah, up. Up. Down like that. Ya. Okay, stay down. Stay down. Ya, tetap duduk. Okay? Oke. Huh? Yeah. No pain. Tidak ada sakit. Gak ada sakit. Udah hilang. It is gone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's walk here. Come on, brother. Berjalan di sini. Come on. Berjalan. Come on, come on, come on, come on. Come. Come down the stairs. Turun di tangga ini. Down the stairs. Turun di tangga. Come. Dan Up mulai the berjalan. stairs. Sekarang naik tangga. Get the chair out of the way. The chair, brother. Not the wheelchair, the chair. Big difference. No pain whatsoever. Tidak ada sakit lagi sama sekali. Gak No ada pain. sakit lagi. Udah hilang. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. Berikan Tuhan tepuk tangan yang panjang. Bye-bye. God bless you. Have him push his wheelchair. Have him push his wheelchair. Put it down there. Bapak Have him sekarang push yang the wheelchair. dorong kursi roda itu pulang. Come on, brother. Have him push his own wheelchair. Ya, biarkan dia mendorong kursi rodanya sendiri untuk Bye-bye. pulang. Bye-bye. Bye-bye. What happened here? Apa yang terjadi di sini? Pastor Benny, this man had completely lost his voice for an entire week, unable to speak, and tonight God wonderfully healed him. Ya. Tell the people. Saudara-saudaraku, I just want to praise pria ini kehilangan suaranya, dia tidak bisa berbicara selama 1 minggu, tetapi hari ini Tuhan menyembuhkannya sehingga dia bisa berbicara. How did you lose your voice? Bagaimana bisa kehilangan suaramu? Ada tenggorokan parah, telan udah aja sampai enggak. Throat infection. Did you feel something come on your body? Apakah engkau merasakan sesuatu dalam tubuhmu? Panasnya bukan main. I felt very hot. Very hard. Very hot. Tell the people. Pakai ada listrik di dalam badanku, sama aku ada alergi kulit juga dan enggak ada gatal sama sekali sekarang. I feel a lot of electricity and I got an allergy in my skin now. No more. Thanks. Pastor Benny, this young lady has suffered from a loss of her equilibrium and balance
felt disorientated all the time, and tonight God wonderfully healed her. Ya, wanita ini mengalami satu penyakit di mana kehilangan keseimbangannya, Glory tapi hari to the ini Lamb. Tuhan menyembuhkannya. You used to get dizzy, is that it? I lost my disease and I can walk by myself. Before I cannot go by myself. All this disease. And what happened tonight? I feel saya merasa panas badan saya, keringat dari ujung kepala sampai I'm sweating from my head, until my stomach. until my And tell the people what was wrong with you. apa yang salah, penyakitnya apa? Dokter bilang katanya migran, tapi sudah di MRI, udah di USG, CT scan, nggak bisa menemukannya. but doctor already tried to diagnose with MRI, with the CT scan, but they cannot find the source. And you would use your balance, is that it? Jadi dia kehilangan, Hilang keseimbangan. lose my balance. Yeah. Thanks. You're the Lamb upon the throne. Thanks. That's the power of God so strong on this woman. Oh, kuasa Tuhan itu sangat kuat atas wanita ini. Lord, I pray she'll never be sick again in Jesus' Oh name. Tuhan, aku berdoa engkau tidak akan sakit lagi di dalam nama Yesus. Amen. Amin. What do you feel on you right now? Apa yang kau rasakan sekarang ini? Sekarang saya merasa, Now I feel In Indonesian. sekarang saya merasa benar-benar udah tidak goyang, I feel udah stable. merasa stable. But what did you feel go through your body just a second ago? Saya merasa panas. Huh? I feel hot. No, ask her. What did you feel go through your body? Apa yang sekarang kau rasakan yang melewati tubuhmu? Dingin, hawa dingin. Now I feel cold. But did you feel hot earlier? Apakah engkau merasa panas sebelumnya? Ya. Sebelum saya naik ke sini, saya merasa panas sekali. Before I come to this pulpit, I feel hot. Seperti ada aliran yang mengalir dari ujung kepala sampai perut. Like electricity that And like that's the power of the Holy Itu adalah kuasa Spirit. daripada Roh Kudus. That's a powerful healing. I can see it on her. Pastor, Just a second. Come. I see you've had trouble with your heart. Aku melihat engkau memiliki satu persoalan di dalam You've had trouble with your jantung breathing hati. at times. Engkau mengalami kesukaran di dalam pernafasan. You tell me what was wrong with her. Pastor Beritahu Benny, saya apa she yang- had been involved in a motor car accident, Pastor damaged her Benny, knee. dia baru They saja had operated kecelakaan. on her knee, put a steel pin in, removed the pin. She was unable to use the knee properly or to kneel. Last night, she came into the service. God miraculously healed her. She can kneel on her knees. Her knee is perfectly. Tell the She's people, been kneeling for an Pastor hour. Agus, Ya. Saudara-saudaraku, wanita ini mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah sehingga lututnya kecelakaan motor yang sangat parah sehingga lututnya itu kakinya menjadi patah. yeah. Lutut saya nggak bisa untuk berdoa berlutut saya nggak bisa. 5 menit saja begitu sakit sekali. 5 menit saja nggak kuat. Tadi malam saya berdoa, tiba-tiba ada seperti aliran air dingin sekali masuk ke dalam telapak kaki kanan saya. Dan tadi pagi saya berdoa bisa 1 jam berlutut tanpa ada rasa sakit dan saya bersyukur. This morning, Yes. but the Lord also shows me you've had troubles with your heart in addition. But the Lord is going to heal you now. Yeah. Thanks. Bring her here. Bawa dia di sini. Bring her here. It's the power of God on her. I didn't ask you to pick her up, gentlemen. You follow me. I'm not going to follow you, huh?
Precious Jesus, I give you praise. Tuhan Yesus yang berharga, aku memberikan give Kau you pujian. praise. Aku memberikan Kau pujian For a total healing karena kesembuhan yang total from the top of her head dari atas ujung to the kepalanya soles of her feet. sampai ujung telapak kakinya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. You go to your seat Tuhan now. memberkati engkau. What happened to the gentleman? Pastor Benny, this man was diagnosed with lung cancer, Another cancer. was unable to breathe, and tonight he's breathing normally. Tell the people. Ya, saudara-saudaraku, Bapak ini diagnosa dengan kanker paru-paru, benar? Ya, sahabat He saya, had cancer jantungnya bocor. in the chest Ya, chest cancer in the lung and also a leaking in his heart. and he was not able to breathe. Tidak bisa bernafas. Nafasnya sesak. Very difficult. How about now? Bagaimana sekarang? Sekarang bisa napas panjang. Now I can breathe. 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 Bernafas. Is there any pain in your chest? Apakah ada sakit sekarang di dadamu? No Tidak ada. pain. Tidak ada. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, sweet Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Somebody say hallelujah. Seseorang berkata haleluya. What happened to the lady? Pastor Benny, this lady has suffered with severe rheumatoid arthritis. Dear God. Couldn't move her hands or her joints. Tonight she's completely free. God's wonderfully healed her. Tell the people what he said. Rematik dari tangan sampai kaki. From the hand until Arthritis. arthritis. Ya, rheumatic Or arthritis. tell the people. Rematik yang sangat gawat sekali. Ya. Sehingga kalau duduk tidak bisa berdiri. So if I sit down, I cannot stand again. Kemudian kalau dibuat kepal, jadi tidak bisa tutup jari-jari ini. So I cannot even hold my finger in my hands. Kalau malam tidur semuanya tegang. Every night if I sleep is all very stiff. Stiff. Setiap pagi saya bangun atau setiap saya terkejut malam mesti main jari-jari ini. Kalau enggak bisa ditutupin. So every night I have to wake up sometimes suddenly and I have to learn to move my finger. What happened tonight? Apa yang terjadi malam hari ini? Getaran waktu feel- mulai penyembahan, pujian dan penyembahan. I feel Saya mulai merasakan getaran, I start to feel aliran trembling. mulai masuk. When Waktu worship, penyembahan saya tutup buka jari tangan. I can Tiba-tiba hold aliran my itu mengalir hand. dari Suddenly kepala. I feel the Saya coba electricity. menutup, I nyatanya start to hold tangan it. saya sudah bisa ditutup And penuh. now I can hold my hands again. Dan kalau saya memegang penjabat tangan, saya bisa remas tangan orang. Kalau I have tadinya a tidak strength bisa. to hold hand, someone hand. Dan sekarang saya bisa jalan loncat. My God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Can we stand up? Can we stand up? Bisakah kita semua berdiri sekarang? Let's give the Lord a mighty, mighty hand of praise. Come on. Tepuk tangan Come yang on. dahsyat, yang dahsyat. Sorak-sorai bagi Tuhan. Help her down. Remain standing for just, help her, gentlemen, you gotta help her down. Pick her up. She can't, yeah. Carry her down, there we go. See, the power of God is so strong on her, she can't walk. Saudara lihat kuasa Tuhan itu begitu kuat atasnya sehingga dia tidak bisa berjalan. Now remain standing, Saudara sekarang tetap berdiri because in just a few minutes, sebab di dalam beberapa menit ini the power of God is coming on all of you. kuasa Tuhan itu akan menjamah semua dari saudara. Are you ready? Apakah saudara siap? Just 3 minutes. 3 menit lagi. Remain standing. Tetap bangkit Pastor berdiri. Benny, this lady had suffered from hypertension, sugar diabetes,
it resulted in a stroke affecting her entire right side. Tonight, God has touched her and miraculously healed her. Tell the people. Saudara-saudaraku, ibu ini mengalami hipertensi dan sugar diabetes sehingga kena stroke ya. Sebelah kanannya maybe she can. Yes. Already 10 years I feel stroke. But I can walk and I can make What everything. happened tonight? And two years. Apa yang terjadi hari ini? What happened tonight, Apa darling? yang terjadi hari ini? Ini aku mau 2 tahun ini kan ada sakit, nyeri, mulai sakit, mulai What was she These saying? 2 years I got pain. Jesus, thanks. Thanks. Gotta move by the Spirit. I want the young people Saya mau sekarang anak muda. to come here. Saya mau anak muda untuk maju. Come on. Anak muda. No. Di bawah. Just down. Di bawah, di bawah. Down. I don't need my security. Saya tidak perlu security saya. Just the young people. Cuma anak muda saja. I don't want no security standing in front of me. Saya tidak mau security berdiri di depan saya. Just the young people. Cuma anak muda saja. I'm going to ask the Lord to anoint all of you. Saya mau meminta kepada Tuhan untuk mengurapi semua saudara. Are you ready? Apakah engkau siap? Huh? Hah? Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. Help me sing. In Indonesian, please. No. I want nobody behind them. Saya tidak I want no mau ushers. tidak No. ada usher di belakangnya. Clear out. Clear Tidak ada out. usher. Clear out. Come. Maju. Yeah. Look at me, young people. Lihat kepada saya Look anak at me. muda. Lihat kepada saya. Softly. One more time. Holy Spirit. Kurt, the baby, quickly to the side. Quickly, you gotta move very fast. Take the mama and the baby, go over there. Quickly. Not you, Carl. I didn't ask you to come forward. There, yes. You want the part of God? Saudara mau kuasa dari Tuhan? Huh? Join hands. Mulai bergandeng tangan. When I move my hand, Ketika saya menggerakkan tangan saya, you're gonna feel like a wind, like a warm wind. engkau akan merasakan seperti angin yang hangat. Are you ready? Apakah engkau siap? Open your eyes. Buka matamu, Look at me. lihatlah kepada saya. You want the anointing now? Engkau mau pengurapan ini sekarang? Hah? Okay. Touch! Sama! Touch! Sama! 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 Wow. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in Holy Spirit, thou art welcome in this place.
Now, everybody here, Sekarang semua saudara di sini, do you want the anointing? saudara mau pengurapan itu? Does everybody want the anointing? Saudara semua mau terima pengurapan ini? The whole church, Seluruh gereja ini join hands. mulai bergandeng tangan. Join hands. Mulai bergandeng tangan. When I wave my hand, Ketika saya melambaikan tangan the saya, power of God is going to come on you. kuasa Tuhan akan turun atas engkau. Are you ready? Apakah engkau siap? Are you ready? Apakah engkau siap? Keep your eyes on me, Gregory. Holy Spirit. Look at me now. Sekarang saudara lihat kepada saya. Are you ready? Apakah saudara siap? Yes? Ya. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Now lift your hands and drink it in. Mulai sekarang angkat tangan dan mulai Drink in the anointing. minum pengurapan itu. Holy Spirit. Join hands back here, preachers. Yang di belakang para pengkhotbah gandeng Join tangan. hands. Bergandeng tangan. You want the anointing? Engkau mau pengurapan ini? Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Omnipotent Father. Thou art welcome in. The Lord is going to anoint your son. Tuhan akan mengurapi anakmu. Come. And bring his wife. Dan bawa istrinya. Holy Spirit, thou art welcome. Holy Spirit. Your mighty power rest upon them. Biar kuasa Tuhan itu menaungi In the mereka. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name. 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 Come pick him up. Touch. Touch. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. Son of Almighty God, Oh Tuhan yang berkuasa. anoint this vessel of the kingdom. Engkau mengurapi tubuh ini. Use him mightily, Engkau akan memakai dia dengan dahsyat. signs and wonders Dengan tanda-tanda ajaib. and miracles. Dan mujizat. In the name of Jesus Dan Christ, di dalam nama Yesus Kristus. the Son of Almighty God, Anak Tuhan yang berkuasa. the vessel of the kingdom of God. Bejana tanah liat ini. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Lord, we Tuhan, pray kami berdoa that from this day forward, dan mulai hari ini dan seterusnya, when he opens his mouth, ketika dia mulai membuka mulutnya, the fire of God will be upon his lips. api Tuhan akan ada dalam lidahnya. The fire of the Holy Spirit will come through his voice. Api daripada Roh Kudus akan keluar melalui lidahnya. Pick him up a second. And God's going to use his wife too. Dan Tuhan akan memakai istrinya juga. That's right. It's all yours, Pastor. All yours. Mari angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Berdoa dalam bahasa roh yang keras, kuat. Di balkon juga. Di balkon juga. Semua. Oh, raba. Iya, raba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melindungi saudara, yang selalu menyertai, yang selalu memberkati. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan sekali lagi.